good morning, good afternoon, and good evening to all the viewers from me and LTXIAs. Welcome back to our initiative of complete mapping course of Indian Geography. So today's topic will be drainage and river systems of India. So till now we have discussed mountains, passes, and other glaciers and small glacier system of India. So today we will dive into the topic of drainage and river system. టాపిక్‌కి వెళ్ళే ముందు what I expect from you today in river systems. ఓకే. సో నేను రివర్స్ టీచ్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఆ రివర్ యొక్క ఒరిజిన్ పాయింట్ ఎక్కడ? ఓకే. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూపీఎస్సీ విల్ ఆస్క్ ఇన్ యాక్చువల్ ఎగ్జామ్. దిస్ ఈజ్ యూపీఎస్సీ విల్ ఆస్క్ ఇన్ యాక్చువల్ ఎగ్జామ్. నేను చెబుతున్న ఆ రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీయా, రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మహానది యొక్క ఒరిజిన్ పాయింట్. ఇది ఇక్కడి నుంచి ఒరిజిన్ అయింది. ఇక్కడ ఒక ట్రిబ్యూటరీ ఉంది పేరు ఎక్స్ తోని. ఇక్కడ ఒక ట్రిబ్యూటరీ ఉంది పేరు వై తోని. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎక్స్ ఈజ్ రైట్, ఎక్స్ ఈజ్ అ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ అండ్ వై ఈజ్ అ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ. రివర్ ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ మొదలవుతుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ అనేది ఇది, రైట్ అనేది ఇది. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎక్స్ ఈజ్ అ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ, వై ఈజ్ అ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ. సో ఎగ్జామ్ లో అలాగే అడుగుతారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, from the following questions, what is the right bank tributary of Mahanadi? Clear? మనం ఈ ప్యాటర్న్ లో గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విల్ బి ఆ రివర్ ఏ స్టేట్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది. రఫ్ గా ఇది బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. జస్ట్ అబ్జర్వ్, అంటే పై నుంచి చూసుకుని వెళ్ళండి. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహానది ఇక్కడ ఒరిజిన్ అయింది ఛత్తీస్గఢ్ లోని. క్లియర్? మహానది అనేది ఏ స్టేట్స్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది అంటే మనం అట్లీస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ఒరిస్సా అంతే. మహానది యొక్క మెయిన్ ఫ్లో ఈ రెండు స్టేట్స్ తప్ప మరి వేరే స్టేట్ లో ఉండదు అంతే. క్లియర్? ఓకే. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్. డైరెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ఇండియా మ్యాప్. ఇమాజిన్ ఎందుకు, మనకి మ్యాప్ ఉంది కదా, సారీ. సో దిస్ ఇస్ ఇండియా మ్యాప్. కొన్ని రివర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతాయి, కొన్ని రివర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్. ఇండస్ ఇక్కడి నుంచి మొదలయ్యి పైకి వెళ్ళి ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇండస్ ఇస్ అ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్. ఇండస్ అనేది వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయ్యే రివర్. అదే గోదావరి కృష్ణ అనుకోండి, గోదావరి కృష్ణ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో గోదావరి కృష్ణ ఈస్ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ the direction of the rivers when I am teaching. నేను చెప్తాను కానీ still you have to focus more in these points. ఓకే. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇండియా హ్యాస్ 100 రివర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 100 రివర్స్ లో కనీసం 85 రివర్స్ ఈస్ట్ లోనే ఫ్లో అవుతాయి. 85 రివర్స్ ఈస్ట్ లోనే ఫ్లో అవుతాయి. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎందుకు ప్రతి రివర్ వచ్చి బే ఆఫ్ బెంగాల్ లోనే వెళ్తుంది, అరేబియన్ సీలో చాలా తక్కువగా వెళ్తున్నాయి రివర్స్ అన్ని? రీజన్ ఈజ్ మన ఇండియా యొక్క స్లోప్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఎత్తుగా ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం డౌన్ గా ఉంది. ఇక్కడ ఎత్తుగా ఉంది, అందుకే ప్రతి రివర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ గంగా, ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి, ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ, కావేరి, మహానది. క్లియర్? అన్నిటికీ ఈ డైరెక్షన్. బట్ there are some west flowing rivers. For example, Narmada, Tapti, Mahi, Sabarmati, Indus. Clear? Okay. So remember this, why some rivers flow to east and why some rivers flow to west. Okay. Now let us discuss
Today's topic, drainage and river systems of India. So today we will be going to discuss peninsular rivers. Peninsular rivers ante Mahanadi, Godavari, Krishna, Narmada, Kaveri, ivanni. In next class we will be going to learn Himalayan rivers. చాలా ఇది చాలా డీటెయిల్ గా తయారు చేసిన క్లాస్. సో డోంట్ మిస్ దిస్ క్లాస్ గైస్. ఇందులో గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, ఇండస్ దీస్ త్రీ రివర్స్ విల్ బి కవర్డ్ సో ఎక్స్టెన్సివ్లీ. దీని తర్వాత ఈ రివర్స్ లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఇట్ విల్ బి సాల్వబుల్ బై యూ గైస్. క్లియర్? అండ్ అదర్ స్మాల్ రివర్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఓన్లీ. క్లియర్? ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ ఫోకస్ పాయింట్స్ గైస్. ఆ రివర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి, ఆ రివర్ ఏ స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తుంది, ఆ రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీ లెఫ్టా రైటా, ఆ రివర్ యొక్క ఒరిజిన్ పాయింట్ ఎక్కడ. క్లియర్? ఓకే. Now let us discuss the river system of Mahanadi today. So the first river today will be river Mahanadi. Let me show you the actual point of Mahanadi. So this is Mahanadi. This is Mahanadi. Imagine this is the origin point of Mahanadi. ఛత్తీస్గఢ్లో, సౌత్ ఛత్తీస్గఢ్లో ఇక్కడ ఒరిజినేట్ అయ్యి కొంచెం పైకి వెళ్ళి ఒడిస్సా నుంచి బే ఆఫ్ బెంగాల్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్? సో రిమెంబర్ దిస్ పాత్వే. రిమెంబర్ దట్ మహానది యొక్క మెయిన్ ఫ్లో ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ఒడిస్సాలో మాత్రమే. క్లియర్? మహానది యొక్క మెయిన్ ఫ్లో ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ఒడిస్సాలో మాత్రమే. ఓకే ఓకే. సో ఒరిజిన్ పాయింట్ ఏంటి? This origin point is called Sihava. This origin point is called Sihava Plateau. Clear? This origin point is called Sihava Plateau in Chhattisgarh. So Mahanadi originates in Sihava Plateau in Chhattisgarh. Clear? మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? ఇంకా మనం ట్రిబ్యూటరీస్ డిస్కస్ చేసుకోలేదు. We are still starting the Mahanadi. This is the origin point of Mahanadi river. పైకి వెళ్ళి ఒడిస్సాలో పాస్ అయి బే ఆఫ్ బెంగాల్ కలిసిపోతుంది. అండ్ ఒరిజిన్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ సిహావా ప్లాటో. సిహావా ప్లాటో. లెట్స్ ఇమాజిన్ హియర్ ఇన్ ఎ బ్లాంక్ పేపర్. ఒరిజిన్ పాయింట్ పైకి వెళ్ళి దిస్ ఈజ్ సిహావా ప్లాటో. క్లియర్? So the first tributary will be, మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది లెఫ్ట్ ఎందుకు, ఇది రైట్ ఎందుకు? బికాస్ రివర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ విల్ బి లెఫ్ట్, దిస్ విల్ బి రైట్. ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయితే దిస్ విల్ బి రైట్ అండ్ దిస్ విల్ బి లెఫ్ట్. క్లియర్? ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఈస్ సియోనాథ్. ద ఫస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఈస్ సియోనాథ్. Seonath, Seonath. The second tributary will be Hasdev. Third tributary will be Mand, Mand. Fourth tributary will be Ib. Remember these four names? Let me tell you this in the map. So the first tributary will be Seonath. Second tributary will be Hasdev. Third tributary will be Mand, and the fourth tributary will be Ib. So we can say that we are learning four left bank tributaries of Mahanadi river. Manam left bank యొక్క tributaries four గుర్తుంచుకుంటున్నాం Mahanadi river. Seonath, Hasdev, Mand, Ib. Please recite with me. ఖాళీగా కూర్చోకండి. There will be no value of this class if you sit idly. Origin point Sihava Plateau, Odisha, Bay of Bengal. Seonath, Hasdev, Mand, Ib. Seonath, Hasdev, Mand, Ib. Clear? Okay. So now let us discuss the south bank tributaries of Mahanadi. South bank tributaries of Mahanadi. So ఇక్కడ ఒక రివర్ వస్తుంది జోంక్. JONK.
ఇక్కడ ఒక రివర్ వస్తుంది, క్లియర్ అయిపోయి ఓంక్, ONK. ఇక్కడ ఒక రివర్ వస్తుంది, TEL. చిన్న చిన్న పేర్లు గైస్, నో ఎఫర్ట్, జస్ట్ రిసైట్ through 2-3 times with me and see the magic. Devi River, also sometimes called Daya, but okay, let us remember Devi River. Clear? ఈ మ్యాప్ మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండాలి, మహానదిలోని. క్లియర్? Now with me guys, with me, see how applied origin. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏం చెప్పాము మనం? సియోనాథ్, హస్దేవ్, మండ్, ఇబ్. సియోనాథ్, హస్దేవ్, మండ్, ఇబ్. రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ గైస్, రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ జోంక్, ఓంక్, తేల్, దేవి. జోంక్, ఓంక్, తేల్, దేవి. క్లియర్? జోంక్, ఓంక్, తేల్, దేవి. Okay, shall we draw it again? Let's make the effort again. ఒకసారి మళ్ళీ డ్రా చేద్దాం. Please take your pen and paper, take a rough notes, draw with me. This is Sihava Plateau, origin point of Mahanadi River. Clear? Sionath, Hasdev, Mand, Ib. Jonk, Onk, Tel and Devi River. Clear? Please remember this. ఒకవేళ పేర్లు కొంచెం విచిత్రంగా కనిపిస్తే 5 times చెప్పండి. జోంక్, ఓంక్, తేల్, దేబి. జోంక్, ఓంక్, తేల్, దేబి. సియోనాథ్, హస్దేవ్, మండ్, ఇబ్. గారో, ఖాసి, జైంతియా. దాఫ్లా, మీరి, అబోర్, మిష్మి. క్లియర్? దాఫ్లా, మీరి, అబోర్, మిష్మి. లనక్లా, చాంగ్లా, ఇమిస్లా, ఉమ్లింగ్లా. క్లియర్? జోంక్, ఓంక్, తేల్, దేబి. Okay guys. Clear? Shall we proceed to other river? Okay, let us go to. Now let us start the river of Godavari. Godavari. Do you know the origin point of Godavari, guys? Let me show you in the map. This becomes the origin point of Godavari. People from the past class viewers, you may be knowing these hills now. Ajanta, Satmala, Balaghat, Harishchandra. And here is Mahabaleshwar. Clear? So this point is origin point of Godavari, also called Trayambakeshwar. What it is called? Trayambakeshwar. Clear? This origin point is called Trayambakeshwar Plateau. Okay, let me show you in the empty map. This point is called origin point of Godavari, Trayambakeshwar. Clear? So is Godavari a west flowing or east flowing river? Godavari is a east flowing river. Clear? And when we draw Godavari, please observe, ఇది మహారాష్ట్ర టచ్ అయ్యి, మహారాష్ట్ర ఒరిజిన్ పాయింట్ అయ్యి, తెలంగాణ టచ్ అయ్యి, ఆంధ్రాలో కలిసిపోతుంది. క్లియర్? క్లియర్? సారీ ఇక్కడ సమ్వాట్ టచ్ ఛత్తీస్గఢ్ కూడా ఉంటుంది. క్లియర్? ఇలా ఉంటుంది. ఒడిస్సా ఉండదు, మెయిన్ దాంట్లో ఒడిస్సా ఉండదు, ఇలా టచ్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. So the main flow of Godavari, not tributaries, the main flow of Godavari is in Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh plus Telangana. Clear? ఈ 4 states లో గోదావరి యొక్క మెయిన్ ఫ్లో ఉంటుంది. ట్రిబ్యూటరీస్ అయితే ఉంటాయి, ట్రిబ్యూటరీస్ అయితే ఛత్తీస్గఢ్ లో కూడా ఉంటుంది, ట్రిబ్యూటరీస్ అయితే మన కర్ణాటక నుంచి కొన్ని వస్తాయి. క్లియర్? ఓకే, సో నౌ లెట్ us discuss. What did we discuss till now? Small recap. The origin point of Godavari is called Trayambakeshwar. ఈ యొక్క రివర్ ఇలా ఒరిజినేట్ అయిపోయి ఆంధ్ర నుంచి కొంచెం ఛత్తీస్గఢ్ టచ్ అయిపోయి
సారీ తెలంగాణ టచ్ అయ్యి ఆంధ్రాలో వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్? ఓకే, 4 స్టేట్స్ లో మెయిన్ ఫ్లో. నెక్స్ట్, నౌ we will discuss everything here. Triambakeshwar. Imagine this as a Godavari flow. Here. Okay, if you want to know that where is Triambakeshwar, so this point is in Nasik. Where is it? In Nasik. Remember that. Okay. So the first tributary. So first we will discuss left bank tributaries. Okay. So the first tributary here is Dudhna. Dudhna. Dudhna from Maharashtra. Dudhna. The second tributary here is Purna. Purna. Dudhna and Purna. Clear? First remember this. Dudhna and Purna. Imagine it here. Dudhna and Purna. Dudhna and Purna. Imagine it here also. If this is the flow, from here the rivers join Dudhna and Purna. Dudhna and Purna. Now next, MP నుంచి సత్పురాస్ నుంచి ఒక రివర్ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది. దట్ రివర్ ఇస్ కాల్డ్, యాక్చువల్గా 2 రివర్స్ వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి అన్నమాట. 1 and 2. ఈ 2 రివర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రివర్ పేరు ఎక్స్, ఈ రివర్ పేరు వై. ఇవి కంబైన్ అయిన తర్వాత దీని పేరు జెడ్ గా మారిపోతుంది. వాట్ డిడ్ ఐ సే? పే అటెన్షన్ హియర్ గైస్, పే అటెన్షన్ హియర్. దుధనా పూర్ణ అయితే ఓకే, మహారాష్ట్రలో జాయిన్ అవుతాయి. 2 రివర్స్ వచ్చి ఎక్స్ అండ్ వై అనే పేరుతోని జాయిన్ అవుతాయి. ఈ జాయిన్ అయిన చోట దీని పేరు మారిపోతుంది. క్లియర్? ఓకే. సో ద రివర్స్ ఆర్ Penganga, and the other river is Vardha, and the name changes to Pranhita. Once again, let us do this once again. Origin point Triambakeshwar, river flow to the east Dudhna, 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 Purna, Purna. 2 rivers conjoining, 1, 2 and 3. This is called Penganga, this is called Vardha, and this is called Pranahita. Clear? Done? Okay. సో ఇది జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రాణహిత జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రాణహిత గోదావరిలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాణహితలో ఒక ట్రిబ్యూటరీ వస్తుంది. దట్ ట్రిబ్యూటరీ ఈస్ కాల్డ్ పెంచ్. PENCH. పెంచ్. క్లియర్? ఓకే. Let us do this again. Please don't confuse guys. Gabra padkandi, bhaya padkandi. This is nothing. Preparation chala tough level lo undi guys right now. Chala tough level lo undi. So please don't get irritated. Okay. This is Triambakeshwar, river flowing to the east. The first tributary joining is called Dudhna. The second tributary joining is called Purna. 1, 2 and 3. The first tributary this is Penganga, this is Vardha, and the river becomes Pranahita. ఇక్కడ ఒక రివర్ జాయిన్ అవుతుంది, దాని పేరు పెంచ్.
ఈ రివర్స్ ఎంపీ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతాయి. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఫర్ అ నార్మల్ జీకే. ఈ రివర్స్ ఎంపీ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ మహారాష్ట్రియన్స్ ఓన్లీ. దీస్ ఆర్ మహారాష్ట్రియన్ రివర్స్ ఓన్లీ. నౌ లెట్స్ ప్రొసీడ్. సో నౌ లెట్ us ఎంటర్ ఇంటూ ఒరిస్సా వాళ్ళ. ఒరిస్సా నుంచి కూడా ఒక రివర్ వచ్చి ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ఒరిస్సా నుంచి కూడా ఒక రివర్ వచ్చి గోదావరిలో కలిసిపోతుంది. ఏంటి దాని పేరు? ఇంద్రావతి. ఇంద్రావతి గుర్తుంటుందా? ఇంద్రావతి. ఇంద్రావతి కూడా ఒక ట్రిబ్యూటరీ ఉంది. ఇంద్రావతి కూడా ఒక ట్రిబ్యూటరీ ఉంది. పేరు నారంగి. నారంగి. క్లియర్? Once again, whenever I feel that you guys are overloaded, I will start once again, so that confusion undadu. Godavari, origin point Triambakeshwar. First river is Dudhna. Second river is Purna. Third లో 2 rivers కలిసి ఒక వేరే river ని జన్మిస్తాయి. This is Pranahita, this is Penaganga, this is Vardha. ప్రాణహిత కూడా మళ్ళీ ఒక ట్రిబ్యూటరీ ఉంది. దాని పేరు పేంచ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ నేమ్ హియర్, వేనగంగా. వేనగంగా. నో నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ యూ కెన్. పేంచ్ అంటే ఈ 4 రివర్స్ ఒక సమూహం అన్నమాట. పేనగంగా, వర్ధ, ప్రాణహిత, పేంచ్, వేనగంగా. ఆర్ రిమెంబర్ పేనగంగా, వేనగంగా, వర్ధ, పేంచ్, ప్రాణహిత. మీ ఇష్టం. If you don't want to remember this, you can eliminate this. Clear? The other thing here is Indravati from Chhattisgarh plus Orissa. Indravati. Indravati. And the tributary of Indravati is ante Godavari ki oka tributary Indravati. Indravati ki oka tributary Narangi. I think you all know the meaning of tributary. Meek tributary ane పేరుకి అర్థం తెలుసు కదా? For example, tributary is nothing but helper or contributor. అంటే గోదావరి యొక్క నదికి వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న నదులు అన్నమాట ఇవన్నీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిబ్యూటరీ. ఓకే. సో ద లాస్ట్ రివర్, ద లాస్ట్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ ఈజ్ Sabari. Sabari from Odisha. Clear? Sabari ki malli tributaries ఉంటాయి. One is Balimela. This is from Andhra Pradesh. The other is Sileru. Clear? Once again, I know you guys are getting confused a bit, but pay attention. రఫ్ బుక్ తీసుకోండి, డ్రా విత్ మీ. త్రయంబకేశ్వర్ ఒరిజిన్ అయింది నాసిక్లోని. ఫస్ట్ దుధ్నా. ఫస్ట్ నో డౌట్ టిల్ హియర్. నెక్స్ట్ పూర్ణ. 2 రివర్స్ కలిసి ఒక వేరే రివర్ ని జన్మిస్తాయి. దీని పేరు ప్రాణహిత. పేనగంగా, వర్ధ. ప్రాణహిత యొక్క ట్రిబ్యూటరీ పేంచ్. If you want to remember, you can remember which name? Venaganga. This river is Indravati. Indravati యొక్క tributary Narangi. The last river joining here is this is from Chhattisgarh plus Odisha. The last river joining here is Sabari. First river, Sileru, Balimela. The tributary of Sabari is Balimela and Sileru. Clear? Godavari, the main flow of Godavari. See, imagine with me. Dudhna, Purna. 2 rivers వస్తాయి. This is Pranahita and this is Pench. Clear? Next we will be diving into Chhattisgarh నుంచి ఒక రివర్ వస్తుంది. దాని పేరు ఏంటి?
ఇంద్రావతి. ఇంద్రావతికి ఒక ట్రిబ్యూటరీ ఉంటుంది, ఏంటది? నారంగి. ద నెక్స్ట్ రివర్ ఈజ్ ఒడిస్సా, సబరి వస్తుంది. సబరి ఒరిజిన్ ఒరిస్సాలో అవుతుంది, కలుస్తుంది ఆంధ్ర దగ్గర. ఓకే, ట్రిబ్యూటరీస్ హియర్ ఈజ్ బలిమేల, సిలేరు. క్లియర్? క్లియర్. Okay. So shall we proceed to right bank tributaries? Okay. Okay. The right bank tributaries 4 ఉంటాయి guys. Don't worry. Right bank tributaries only 4. So first river joining here is two rivers join అయ్యి ఒక two rivers join అవుతాయి అన్నమాట. Pravara. First river is called Pravara from Maharashtra itself. Second river is Mula. ఇక్కడ థర్డ్ రివర్ కి పేరు ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ రిమెంబర్, టూ రివర్స్ కంబైన్లీ జాయిన్ ద మెయిన్ ఫ్లో ఆఫ్ Godavari, Pravara and Mula. Pravara and Mula. Now, remember three rivers in one go. In one go. For example, Garo Khasi Jaintiya, Dafla Miri Abor Mishmi. ఈ మూడు కూడా వరుసగా మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ రివర్ ఈజ్ మాంజ్రా, మనేర్, కిన్నసారిణి. కిన్నసారిణి. మాంజ్రా, మనేర్, కిన్నసారిణి. స్పీక్ విత్ మీ. మాంజ్రా, మనేర్, కిన్నసారిణి. మాంజ్రా, మనేర్, కిన్నసారిణి. అర్థమైందా? వన్స్ అగైన్ origin point of Godavari, Triambakeshwar. First river joining is Pravara and Mula, combination of Pravara and Mula. Second river is Manjra, Maner, Kinnasarini. These are the right bank tributaries of Godavari. You are done with Godavari, guys. If you want, we can revise it once again. I think you need it. So let us draw Godavari for a final time. Please pay utmost attention here. This should be the last revision for your Godavari for today. Clear? మీకు గుర్తుండిపోవాలి ఇది. Dudhna, Dudhna, Purna, Dudhna, Purna. Two rivers combinedly give birth to third river. ఏం పేరు guys? Penaganga, Vardha. This is called Pranahita. The tributary of Pranahita itself is Pench. Clear? This is the four river complex. If you want to remember, you can also remember Penaganga. Okay. The other river is Indravati in Chhattisgarh and Orissa. Tributary of Indravati itself is Narangi. And last river in Godavari we are reading is Sabari. There are two tributaries of Sabari, Balimela and Sileru. Balimela and Sileru. Clear? Okay. Now, this river is called Pravara and Mula. At one go, guys. At one go. Manjra, Maner, Kinnasarini. Manjra, Maner, Kinnasarini. Manjra, Maner, Kinnasarini. You can take a screenshot of this. You can practice and become a pro in Godavari. Manjra, Maner, Kinnasarini. Clear? So, this is Godavari for you. Now, let us read the river of Krishna. Let us understand the river of Krishna. Let me show you the actual flow of Krishna river. Okay. This is the origin point of Krishna river. Okay. Origin point of Krishna river.
మహారాష్ట్ర నుంచి టచ్ అయ్యి కర్ణాటక టచ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్. క్లియర్? ఇట్ ఎంటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సారీ, నాట్ దిస్. ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇలా టచ్ అయిపోతుంది. క్లియర్? ఓకే. Let us imagine in the same pattern. Origin point. What is origin point called? Mahabaleshwar. A small question for you. Question of the day. Tell me if Mahabaleshwar is south to Gavilgad Hills or north to Gavilgad Hills? Is Mahabaleshwar south of Gavilgad Hills or north of Gavilgad Hills? The people who have watched the previous lecture will be telling this. Clear? We'll be waiting for your comments. Okay. కృష్ణా నది ఒరిజినేట్ మహాబలేశ్వర్లో అవుతుంది. మహాబలేశ్వర్ నుంచి దీని యొక్క మెయిన్ ఫ్లో ఈజ్ ఇన్ 4 states. సేమ్ లైక్ గోదావరి 4 states. గోదావరి మెయిన్ ఫ్లో ఎక్కడ ఉంది? గోదావరి మెయిన్ ఫ్లో మనం ఏం చదివాము? మహారాష్ట్ర వీఆర్ డిస్కసింగ్ గోదావరి వన్స్ అగైన్. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్. దిస్ వాజ్ మెయిన్ ఫ్లో ఆఫ్ గోదావరి. ఇప్పుడు కృష్ణాకి ఏంటి? మహారాష్ట్ర. నవ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ కృష్ణ. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, छोटा सा తెలంగాణ, somewhat తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి? గోదావరిలో ఒక స్టేట్ యాడ్ అయింది ఛత్తీస్గఢ్, కృష్ణాలో ఒక స్టేట్ యాడ్ అయింది కర్ణాటక. కానీ రెండిటికి మెయిన్ ఫ్లో 4 states లోనే ఉంది. క్లియర్? సో యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్. వన్స్ అగైన్, గోదావరి యొక్క మెయిన్ ఫ్లో మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్. కృష్ణ యొక్క మెయిన్ ఫ్లో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, थोड़ा सा తెలంగాణ and AP. 4 states with 1 state difference. Clear? Okay. Now let us discuss the origin point of Krishna. This is the Mahabaleshwar. This flows like this. This point is called Mahabaleshwar Plateau. Okay. Imagine here. This is Mahabaleshwar. This is the flow of Krishna river. The first river joining here is Bhima river. మనం హిస్టరీలో ఒక బ్యాటిల్ చదువుతాం కదా, ఆ బ్యాటిల్ పేరు భీమా కోరేగాం బ్యాటిల్, రిలేటెడ్ టు థర్డ్ మరాఠా వార్. or शायद fourth, I don't remember it. It is third or fourth. Yes, that Bhima is this. Bhima is a river name. Clear? So first river conjoining is Krishna. In Krishna river is Bhima. There are 3 tributaries of Bhima. Bhima ki 3 tributaries ఉంటాయి. 1, 2 and 3. At one go, guys. Neera, Man, Sina. క్లియర్? భీమా అనేది ఒక ట్రిబ్యూటరీ. భీమాకి మరో 3 ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నీరామాన్ సీనా. క్లియర్? అండ్ ద అదర్ రివర్ జాయినింగ్ ఈస్ మూసీ. It is famous. Hyderabad city is settled on Musi river. Remember that. Musi. And last is Munneru. Here where the confusion starts. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ మొదలవుతుంది. ఎలాగా? గోదావరిలో మనం ఒక ట్రిబ్యూటరీ చదివాము, రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ. మాంజ్రా, మనేర్, కిన్నసారిణి. ఈ మన్నేరుతోని మనం ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం, మున్నేరు. దట్ ఈస్ వై ఐ సెడ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ 3 rivers at one go. మాంజ్రా, మనేర్, కిన్నసారిణి. క్లియర్?
Don't confuse between Munneru and Maner. Munneru and Maner. There are only three rivers we are discussing here. In left bank of Krishna river, ఏంటా భీమా, మూసి, మున్నేరు. భీమా, మూసి, మున్నేరు. భీమాకి త్రీ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి, నీరా, మాన్, సీనా. నీరా, మాన్, సీనా. Okay. So now let us enter into the right bank tributaries of Krishna. This is Koina. This is Koina. This is Varna. Koina, Varna, Panchganga. Now here where the confusion starts again. Sir, ఒక రివర్స్ చదివే మనం పేనగంగా అనేసి, పేనగంగా అనేసి, ఇది పంచగంగా. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాం సార్. సో వాట్ షెల్ వి డూ? ప్రాక్టీస్ 3 to 4 times in an empty map. ప్రాక్టీస్ చేయండి, యూ విల్ నాట్ మిస్ ఇట్ ఫర్ ష్యూర్. పంచగంగా, దుగ్ధగంగా, DUDHDA, దుగ్ధగంగా. Once again, Koina, Varna, Panchganga, Dugdganga. Don't worry, we will practice it 3 times again here itself. Don't worry, I am just getting you familiar with names. ఒకసారి వర్డ్స్ తో ఫెమిలియర్ అయిపోండి. క్లియర్? క్లియర్? ఓకే. Once again. Krishna, Mahabaleshwar origin point, భీమా, భీమాకి త్రీ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి. ఏంటి గైస్ అది? నీరా, మాన్, సీనా. నీరా, మాన్, సీనా. నీరా, మాన్, సీనా. The next river here is Musi. Which city is on Musi river? Hyderabad. Next, the last river is here Munneru. Munneru or Maner? Munneru. Next, right bank tributaries guys. Koina, Varna. Koina, Varna. Clear? Panchganga. Panchganga. And the next is Dugdganga. Dugdganga. Okay. And the three rivers adjoining here is 1, 2, 3. The last river is Tungabhadra. Everyone knows this. The last river here is Tungabhadra. ఇది కర్ణాటక నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. క్లియర్? The last river is Tungabhadra. These two rivers are called Prabha sisters. What do you call? Prabha sisters. Ghataprabha, Malaprabha. Ghataprabha, Malaprabha. Clear? These two are Ganga sisters. These two are Prabha sisters. Remember in this way. Once again, let us do it once again. Okay? Godavari, Bhima, Neera, Man, Sina. Neera, Man, Sina. NMS. Hyderabad, Musi, Munneru, not Maner. Munneru. Manjra, Maner, Kinnasarini. Musi, Munneru. Clear? First river is Koina. Second river is Varna. Clear? Third and fourth rivers are Ganga sisters. Panchganga, Dugdganga. Okay? And the other two rivers here is Prabha sisters. Prabha and company or Prabha sisters. Ghataprabha, Malaprabha. Ghataprabha, Malaprabha. And the last river adjoining in Karnataka here is Tungabhadra. Tungabhadra. Clear? Once again, shall we discuss Mahanadi for a while? Okay. Fast revision guys. Fast revision. Sionath, Hasdev, Mand, Ib. Sionath, Hasdev, Mand, Ib. Origin point is called Sihava Plateau. Sihava Plateau. In the right bank tributaries guys,
Jonk, Onk, Tel, Devi. Jonk, Onk, Tel, Devi. Jonk, Onk, Tel, Devi. And the main flow is in Chhattisgarh plus Odisha. Clear? Done. Is it a west flowing or east flowing river? It is an east flowing river. Every GK point is covered here. I don't think if a question comes, ఒకవేళ question Mahanadi వస్తే, I don't think you will be getting confused now. Clear? Next which river? Godavari. Fast division of Godavari. Triambakeshwar is the origin point. Triambakeshwar origin point. First river is Dudhana, Purna. Two rivers giving birth to third river. This is Penaganga. This is Vardha. This is Pranahita. This is Pench. You can also remember Venaganga here. Don't confuse. రెండు గంగాలు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి, రెండు గంగాలు కృష్ణాలో కూడా ఉన్నాయి. గోదావరిలో ఉన్న గంగా పేర్లు ఏంటి? పేనగంగా అండ్ వేణగంగా. క్లియర్? రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే, నో పెయిన్ నో గెయిన్. జిమ్ లో రాసి ఉంటుంది కదా, నో పెయిన్ నో గెయిన్. సో పెయిన్ is for gain, G for Godavari. Pain is for gain, or else you will increase your weight. So remember in this way, no pain no gain, weight increase అయిపోతుంది ఒకవేళ ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే. So you need to get some pain to get your fitness. G for Godavari, pain Penaganga, W for Venaganga. రిమెంబర్, ఇది ఇప్పుడే తయారు చేసిన ట్రిక్. మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు ట్రిక్ తయారు చేసుకోండి. యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. కమెంట్లో కూడా మెన్షన్ చేయండి, సో దాట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్. క్లియర్? కృష్ణాలో ఏ గంగా సిస్టర్స్ ఉన్నాయి? కృష్ణాలో ఉన్న గంగా సిస్టర్స్ పేరు పంచగంగా, దుగ్ధగంగా. Clear? If you can make a good trick how to remember this, please mention it in the comment. We will also learn from you. Clear? Okay. The next river here is Indravati. Tributary of Indravati itself is Narangi. The last river here is Sabari. Balimela, Sileru. Clear? And the right bank tributaries is combination of two rivers, Pravara and Mula. Now at one go, guys. Start Manjra, Maner, Kinsarini. Clear? Now let us discuss Godavari. Sorry, Krishna. Origin point Mahabaleshwar. To the east, ఇది కూడా ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివరే కదా గోదావరి కూడా, రిమెంబర్ దట్. అండ్ ద మెయిన్ ఫ్లో ఏ స్టేట్స్ లో ఉంది గోదావరి? మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్. క్లియర్? కృష్ణా నది ఏ స్టేట్స్ లో ఉంది? మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఏపీ, తెలంగాణ. క్లియర్? ఓకే. భీమా. What is the river here? Bhima. Neera, Man, Sina. Or remember John Cena for Bhima. Bhima is like John Cena. John Cena is like Bhima. John Cena. Neera, Man, Sina. John Cena. Neera, Man, Sina. John Cena. Clear? Okay. Musi, Munneru. Musi and Munneru. And the lower rivers are Koina, Varna, two Ganga sisters, Panchaganga, Dugdaganga, two Prabha sisters, Ghataprabha, Malaprabha, and Tungabhadra. Clear?
So we are done with Godavari and Krishna. Okay. So now let us discuss Kaveri. Let us discuss Kaveri. And then we will discuss Narmada. There are two rivers remaining. If you are overburdened with some information, please go walk for 10 minutes and then again start the recording. Kaveri and Narmada. Now let us discuss Kaveri first. Let me show you the map here. కావేరి అనేది మనం మౌంటైన్స్ అనే క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. కావేరి ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది? There is a famous point called Brahmagiri. Okay, who will tell me the mountains of Karnataka? Who will tell me? Imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tell me, guys. Shimoga, Shimoga, Baba Budan. Baba Budan is famous for coffee plantations. Baba Budan. And next is, what are the other things? The famous here was Malayagiri or Mullai Nagari. I am giving you options. Malayagiri or Mullai Nagari. I told you, గిరి మీన్స్ మౌంటైన్. అది ఎప్పుడు గిరి మీన్స్ ఐస్ మౌంటైన్. అది ఎప్పుడు పైనే ఉంటుంది. దట్ వాజ్ ఇన్ ఒరిస్సా, గైస్. ద పీపుల్ హూ ఫెయిల్ టు ఆన్సర్ దిస్, ఈ ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయిన వాళ్ళు ప్లీజ్ గో అండ్ రివైజ్ యువర్ నోట్స్. ప్లీజ్ గో అండ్ రివైజ్ యువర్ నోట్స్. క్లియర్? So Brahmagiri was in this point. Brahmagiri was famous for its origin of Kaveri river. Okay. So the main flow of Kaveri, you can understand it is in Karnataka and Tamil Nadu. Karnataka and Tamil Nadu. Only two states. Origin point Brahmagiri. Clear? So now let us discuss Kaveri in detail. Okay. Left bank tributaries, right bank tributaries. The first river joining from Karnataka is Hemavati. Hemavati. Second river joining here is Shimsha. SHIMSHA. నేను మీకు బట్టి కొట్టిస్తాను, బట్ ఫర్ నౌ గెట్ ఫెమిలియర్ విత్ ద వర్డ్స్. ఒకసారి వర్డ్స్ తో ఫెమిలియర్ అయిపోండి. ఓకే, బై హార్ట్ చేయించడం నా పని. ప్లీజ్ లీవ్ ఇట్ టు మీ. హ్యావ్ బిలీఫ్ ఇన్ మీ. అర్కావతి. అర్కావతి. ఓకే. అండ్ ద లాస్ట్ రివర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. ఈ మూడు కర్ణాటకలో ఉన్నాయి. అండ్ ద లాస్ట్ రివర్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు జాయినింగ్ హియర్ ఈస్ తిరునాని ముత్తై. ఐ డోంట్ థింక్, అంటే ఈ పేర్లు చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ విల్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ గోదావరి, కృష్ణ అండ్ కావేరి. ఓకే, అంటే ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దిస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ గాడ్ నేమ్స్. హేమావతి, అర్కావతి, తిరునాని ముత్తై. Once again, is Kaveri west flowing or east flowing river? Obviously east flowing river. This is Brahmagiri, origin of Kaveri. Hemavati, Shimsha, Arkavati in Karnataka, and the last river from is Tirunani Muttai. Clear? No confusion. Hemavati, Shimsha, Arkavati, Tirunani Muttai. Hemavati, Shimsha, Arkavati, Tirunani Muttai. Done? Okay, guys. Now let us read the southern boundaries of Godavari river. So the first river adjoining here is Lakshman Tirth. What it is?
Lakshman Tirth. Second river is Kabini. Second river is Kabini. Third river is Swarnavati. Swarnavati. And the fourth river is Bhavani. Bhavani. So first digest these four words. Lakshman Tirth, Kabani, Swarnavati, Bhavani. Lakshman Tirth, Kabini, Swarnavati, Bhavani. Okay. Next river is Noil from Tamil Nadu. Noil. Noyil. Noil. And the last river here is Amravati. The last river here is Amravati. If you want to remember, there is a tributary of Amravati called Sanmukta. Called Sanmukta. Clear? Okay. Now let us by heart this. Lakshman Tirth. If you have a mnemonic, we can prepare it. Please, you can comment it. We can prepare a mnemonic for this. Clear? Lakshman Tirth, Kabani, Swarnavati, Bhavani. Lakshman Tirth, Kabani, Swarnavati, Bhavani. Okay. Noil, Amravati. There is no need to remember this in order. ఒక ఆర్డర్లో గుర్తించాలనే రూల్ ఏం లేదు. బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ ఇన్ ఆర్డర్. అంటే యూపీఎస్సీ విల్ నాట్ ఆస్క్ అరేంజ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇన్ కావేరీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఒక రివర్ గోదావరి నుంచి, ఒక రివర్ కృష్ణా నుంచి, ఒక రివర్ కావేరి నుంచి ఇచ్చి హీ విల్ ఆస్క్ అరేంజ్ ద రివర్స్ ఇన్ నార్త్ టు సౌత్ డైరెక్షన్. ఓకే, మరి అంత రూత్లెస్ కాదు యూపీఎస్సీ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ కావిని అండ్ సువర్ణవతి అండ్ దెన్ హీ విల్ సే ఓకే అరేంజ్ దీస్ టూ రివర్స్ ఇన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్. నా అలా యూపీఎస్సీ చెయ్యదు. సో దిర్ ఇస్ నో హార్డ్ కోర్ రూల్. ఓకే ఓకే. Lakshman Tirth, Kabani, Swarnavati, Bhavani. Noil, Amravati. Clear? Okay. Once again, let us do it once again. Let us do it once again. Kaveri, origin point is Brahmagiri. Hemavati, Shimsha, Arkavati. This is in Karnataka. ఒక రివర్ తమిళనాడు నుంచి వస్తుంది. తమిళనాడు తిరునాని ముత్తై. తిరునాని ముత్తై. Clear till this? Okay. Now Lakshman Tirth, Kabini, and Suvarnavati. Tamil Nadu rivers is Bhavani, Noil, Amravati. Amravati ko tributary undi. No need to remember. Just hear the word Sanmukta. Sanmukta. Clear? Okay, guys. So we are done with Kaveri. And now today's last river is Narmada. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది. నో ఎఫర్ట్స్ టు లర్న్ దిస్. నర్మదాకి మనం రిమెంబర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there are some GK points of Narmada. Narmada is a west flowing river. ఒకవేళ మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ which river in India has relation to Rift Valley system?
రిఫ్ట్ వ్యాలీ సిస్టమ్. రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటే మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, బట్ స్టిల్ లెట్ మీ రిమైండ్ యూ గైస్. నేనేం చెప్పాను? గంగా, ఇండస్, బ్రహ్మపుత్ర అనే రివర్స్ సొంతంగా కష్టపడి రాళ్ళను కొట్టుకుంటూ ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో పడేస్తాయి. ఇక్కడ డెల్టాస్ తయారవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకు డెల్టాస్ తయారవుతున్నాయి? రాళ్ళు వల్ల. రాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నాయి? గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, ఇండస్ లాంటి పెద్ద పెద్ద రివర్స్ ఆ రాళ్ళను కొట్టుకుంటూ వాళ్ళ దారి వాళ్ళే తయారు చేసుకుంటున్నాయి. క్లియర్? నర్మదాకి ఇలా కాదు. నర్మదాకి స్టోరీ అనేది డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ వింధ్యాస్, ఇక్కడ సాత్పురాస్. క్లియర్? అంటే రెండు మౌంటైన్స్ తయారైనప్పుడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఒక డిప్రెషన్ లాంటి తయారవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఒక డిప్రెషన్ లాగా తయారైపోతుంది. ఓకే, నేనేం చెప్పబోతున్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ ఫోకస్ హియర్. దేర్ ఆర్ టూ మౌంటైన్స్. ఆబ్వియస్లీ ఈ పోర్షన్ డిప్రెషనే కదా ఆ ఏరియాకి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. నర్మదా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు దానికి దాని దారి ఆటోమేటిక్ గా దొరికేసింది. కష్టపడాల్సిన అవసరం నర్మదాకి ఎప్పుడు రాలేదు. దట్ ఈస్ వై వి సే నర్మదా అనే రివర్ చాలా పెద్దది. అయినా అది అరేబియన్ సీలో వెళ్ళిన చోట రాళ్ళు ఉండవు, డెల్టాస్ ఉండవు, డెల్టాస్ కనిపించవు. దిస్ ఈస్ ద రీజన్. దీన్నే రిఫ్ట్ వ్యాలీ సిస్టమ్ అని అంటాం. దీన్నే రిఫ్ట్ వ్యాలీ సిస్టమ్ అని అంటాం. వ్యాలీ అంటే డిప్రెషన్. దిస్ ఈజ్ వ్యాలీ. రిఫ్ట్ అంటే ఒక క్రాక్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ డిప్రెషన్ వల్ల నర్మదా యొక్క నదికి ఆ ఈ పేరు వచ్చింది అనమాట, రిఫ్ట్ వ్యాలీ సిస్టమ్. సో నర్మదా ఎప్పుడైనా రిఫ్ట్ వ్యాలీ సిస్టమ్ మీకు వస్తే ప్లీజ్ రిమెంబర్ నర్మదా. నర్మదా ఇస్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్ అండ్ నర్మదా ఇస్ అ రిఫ్ట్ వ్యాలీ systemized river. Clear? Okay. Next. Now let us remember the tributaries of Narmada. Ante we will not separate it as left or right. Just remember 4 to 5 names. ఎప్పుడైనా మీకు ఈ పేర్లు కనిపిస్తే ఆటోమేటికల్లీ నర్మదాని గుర్తొచ్చేయాలి. షేర్. షేర్ అంటే హిందీలో తెలుసు కదా, లయన్. బంజర్, షక్కర్, కోలార్, తవా, హీరోన్. 1 2 3 4 5 6. ఒకసారి పేర్లని చూసుకోండి. గెట్ ఫెమిలియర్ విత్ ద వర్డ్స్. ఓకే, నో నీడ్ టు రిమెంబర్, నో నీడ్ టు బట్టి కొట్టకండి, జస్ట్ చూసి తీసేయండి. షేర్, బంజర్, షక్కర్, కోలార్, తవా, హిరోన్. ఓకే, షేర్, బంజర్, షక్కర్, కోలార్, తవా, హిరోన్. Okay, these are tributaries of Narmada river. Okay, so we are done with Narmada, Kaveri, Godavari, Krishna, and what was the river? Okay, Mahanadi. So in the next class we will start with Himalayan rivers. Okay, and after that we will be discussing small rivers like Chota Nagpur Plateau, west flowing rivers Mahi, Sabarmati, and everything. Clear? Okay, thank you, goodbye, see you in the next class, guys.